Session of the Islamic Conference to Gambia Secretariat alongside officials of Ministry of Works and the National Road Authority on Saturday toured the OIC project components in the Greater Banjul area. Now the visited sites include Wellingara Garage to Bruford Junction, Batin Hardin Highway, Carava Avenue, former IEC Junction Road project and the VPPI airport launch. And Moses Amendi has the details of that in this report. The tour kicked off at the Wellingara Garage Road under construction and ended at Kairaba Avenue. It lasted approximately 5 hours. The OIC Gambia Secretariat, officials of the Ministry of Works, and the National Roads Authority observed the ongoing work while the contractors and consultants give in-depth details about the progression and level of the work. Yankuba Diba, CEO of OIC Gambia, gave his assessment of the ongoing works. If I may use a score of 1 to 10, I would say 8. Because I've seen this right from conception through all the difficult administrative and funding arrangements. And as I always tell people, this is kind of the tangible stage that people see. But a lot more goes into project planning, resource mobilization before we reach here. All the roads are at the subgrade level so far, and relocation of utility services such as water pipes and electricity cables has been pointed out as the main challenge by contractors and officials alike. Momodu Senghor is the managing director of the National Roads Authority. One thing we have in common, which you will see when we visit, of course, Lot 1, and of course, even Batil Hardin, the main high, is the relocation of services. I would not even call it relocation of services as far as the 50 kilometers are concerned, because we are building new networks. Because what we found on the ground was that Nawek Water, for example, has the main on one side. And that warrants people to connect on that main, of course, to link up, to have water on the other side. So now, an example is here, if you may point, you see? The pipe? So you see the pipe here? So now in most of the areas we are going parallel. So it's beyond relocation now. So we are also installing new services as far as water is concerned. And the same thing goes for Gamtel and of course electricity. Electricity, we are going underground as opposed to having 11,000 kVAs hanging over our heads, So it's a lot of relocation and of course improvements we have to do. At the airport VVIP lounge, immense progress has been made. The project is about 45% finished, with the superstructure now complete. According to Yahya Jammeh, Civil Aviation Project Manager, installations are set to commence in a few weeks' time. The project is almost going to 50% now. We are around 40, 45, approaching 50% completion. You can see the superstructure is now completed. Very soon, in the next weeks, we're going to start the installations. And the finishing and the installation, and like I said, we'll try to achieve the completion date ahead of schedule. Our target is to finish it by end of October 2022. About $200 million was mobilized by the Organization of Islamic Conference Secretariat in the Gambia to implement the infrastructural projects that are meaningfully to transform the lives of Gambians. President Adama Barrow views the OIC venture as a legacy project that will stand to benefit Gambians of all creeds and colors for several decades, as well as form the basis of trade to build a better future. Many Gambians have expressed doubt about the completion of the OIC Gambia projects ahead of the world's second largest gathering due in 2022. Moses Mendy, Eyeafrica. All right, Moses, thank you. Yéen a ngi gis noonu liggéey bi tàmbali na gaa ngi ci kawam OIC summit bu war a am ci réew mi ren incha allah ci kanam ñu ngi ko xaar fi ay weer liggéey bi tamit gaa ngi ko baral bu baax ba quickly rek moon ñang OIC keroog ñu ngi ko doon wax yoon yi ñu ngi ko yaatal liggéey baa ngi continuer officiel si mooy ñi ñu dénk liggéey bi dem nañ saytu ko ànd ak
Minister of Work ak National Authority pour ñu seet fan la fi toll waaye tamit xëj na ñaax ñi nga xamante ne mooy liggéeykat yi pour ñu gën a farlu wala bara liggéey waaye ñu ngi asoo gaay ne fii surtout VPI launch bi ci airport bi fii ba octobre daal jàpp ne dina mën a pare tamit yoon yi gaa ngi ci kawam foog naa ne yaakaar ba léegi war naa mën a am ci yëf yi. waaw Amadou lu am solo la yaakaar war na si am te def si war a am yoon la woo xam ne saa yu ko tabaxee ba pare rek Gambie dinañ gis njëriñ bi. waaw te am nañu yaakaar ne bokk na si yoon wu mun a joxe ñu fees si réew mi parce que yéen fi am yëpp yoon yu baax la waaye méngoowut ak comme jamono nii waaw waaye nag yoon la bu nga xam ne jaar si biir dëkk bi dem génnee ji fële si sa Johnson bi Sitting Corner dëgg loolu dina am solo bu baax te yoon bi soo ko gisee ni nga ko commencé liggéey rek di nga am yaakaar ne su paree dina baax parce que soo demee si boori Johnson airport bi mel ni kuy dem Costa Road bi balaa Yarambamb noonu foofu ngaa gisee structure yoon bi nga xam ne bii su paree dina nekk yoon bu nga xam ne ni dina taarix dina ko bind te dina jox taar réew mi bu baax a baax te réew mi nag nit na ay yoon parce que jamono fu mu toll right now dafa niitu ay luy waste time because ay mbiram dafa nekk di dem yëppam moo nekk di dem because moo tax yoon bi méngoog jamono la soo dañoo ñaan mu àgga si jàmm waaye su àggee réew mi askan bi dinañ xam ne daal yoon bi am na solo bu baax si réew mi te dina joxe di nga gis gan yu bëri wàcce si airport bi jaar yoon bi dina am fu ñu tegoon Gambia dinañ ko gën a yokku teg beneen Gambia si beneen level gis na bi moom ñu ngi si yoonu yokkute waaw yoonu yokkute la daal yoonu yokkute yaa ngi slogan keneen la de waaye garaawul comme yaa ngi ko bëgg a import Gambia am naa maam moom du si bëgg a wax waaye maam just quickly rek ci développement yu am OIC summit bi ñu ngi ko yaakaar waaye gis nga liggéey bi mu ngi gaa ngi ci kawam waaye donte ne lii mu ngi am na ne ba léegi ñu ci am ñaaw njort ndax summit bi dana am déet jàppuñ ne liggéey bu ci war a am yëpp dana matale fii ak déet bu ñu wax si la summit bi war a am waaye foog naa luñ ci mën a jàpp comme ni ñu ko waxee woon keroog bu dee summit bi am na wala amut waaye développement buy am ci réew mi jamono ji foog naa luñ mun a sallu la te tamit am yaakaar sax ne summit bi war naa mun a nekk donte ne tamit xëj na gom ko loolu moom leneen la. waaw for sure comme suñu wax yi démb rek la ñuy bamtuwaat tey ni nga ko waxee li ci ëpp solo rek mooy daanaka ñun as hostess benefitors lañ. dañ ciy benefit biñ ciy benefit mooy. li nga xam ne mooy infrastructure bi ñu mun a jural tey jii bu summit bi demee ba jeex sax infrastructure yi day des ci biir réew mi comme nag summit bi moo tax ñu ngi koy defar nañ am njort bu rafet ci ne nañ gëm am yaakaar ne summit bi dina am ndax li tax ma wax loolu rek mooy am naa yaqiinu ne li tax tey jii ñu jàpp ko indi koom-koom bu toll nii ci biir réew mi pour lu nu mel mu am fi rek mooy na jural li nga xam ne moom moo nekk islamic conference bi mu nekk lu nga xam ne bés bu ñu demee ba di ko def rek dinañ ci gis njëriñ waaye ñin ñoo ci ëppalee interest bi mooy comme ni ko ñang waxee lii yokkute la ci réew mi tey ku nekk xam na ne Gambia yoon problème waaw ngi joon ay yoon oto yi ñoo ëpp yoon yi loolu mooy problème bi tey xoolal diggante Westfield ak fi nga xam ne moom moo nekk Tabokoto rek daanaka yow nga dox sax mooy gën a yomb nga dugg ci moto loolu lan moo ñu ko jural ñàkk yoon tey nag bu ñu amee yoon bu nga xam ne dina ñëw nekk 4 lanes nasaan nga mu jaar ci li nga xam ne moom moo nekk Costa Road génn KMC daanaka loolu yokkute bu rëy la te boo xoolee dëkk bi développement bi rapidly side bii la ëppee léegi kon side boobu bu amee yoon rek dina ubbi space beneen bu nga xam ne dina tax fii mu am benn strength te ña mu ngi ko doon wax buñ fàttali ko EU summit bi fi doon am moo indi woon yoonu ginnaaw bi te gis nga quality bu mu yoon bi àndal depuis boobu ba léegi waaw bokk na ci yoon yi gën a dëgër ci réew léegi nag buñ amee islamic summit bi nga xam ne tamit ñu ngi koo séentu mu ñëw fas yéene ñu jural li xel mu dal lañ ci am rek ne comme bi moo ñu ëppal njëriñ waaye ñoom tam nañ gën a baral seen loxo gën a farlu ci lépp luñ def pour summit bi mu am because even with this income bu ñu nekk di generate bu summit bi amee dina yokkaat xëy tourism secteur bi dina gën a doolewu nosan nga investors yi buñ ñëwee ba gis ne Gambia de dëkk bu nga xam ne dafa stabilise nosan nga dinañ gën a am comme because ñun fii employment bi is too low ndaw ñi dañ soxla liggéey te loolu li ñu ko mën a may rek mooy private sector bi ñëw invest bi dëkk bi ñi am employment bu doy ba doomu Gambian bu nekk
bu xëyee bu liggéeyee bu weer dee dina mën a faj soxla. ok am na solo xam naa ne loolu am solo waaye comme OIC bi liggéey baa ngee continuer di wéy du ñàkk nañ ci gën a ñëwaat incha allah ci beneen yoon ñu gën koo yaatal parce que ni ngeen wax na initiative bu am solo la waaye tamit am na tamit li ñu ci war a mën a doot baaraan ci yaakaar bi dana am wala du am ndax nag summit bi am na yeneen di mu àndal te daanaka gisuñ mu door ba loolu leneen la but bi just you want to ask koom right now su amul sax ñun na yoon bi pare because président bi soo ko bàyyi xel na ne luñ joxe sax doyul because $30 million US dollar li waxoon Gambia government tam dañuy jël kopparam mu def si bu baax a baax pour loolu mu am wante summit bi am na amul ñun yoon bi na pare parce que yoon bi dafa mën a jural Gambia njëriñ ba pare dafa mun a indi tam ñu Gambia ñu lug la mun a indi si suñu area boobu xoolal Jabang highway bi nit ñi doon wax ba yoon bi su pare da nga wax ne Jabang highway bi moom bu war tali bu xonq la si moom because structure bu ma gis nii su àggee nii macha allah dina am ñu tukki ñëw ne Gambia tam mu ngi dem si kanam mu ngi noonu am na solo ñu ngi koo xaar su ko defee kon ñu am yaakaar bu baax ne yëf yi niñ ko yaakaar noonu lay demee incha